intervention and the law has to be settled, my lord. We will, don't worry, we will do that. We are right now. Kindly issue notice and Sorry. allow us some relief, my No lord. question of issuing notice in these matters. Where you are suspected to be involved, where is the question of issuing guidance at your instance? 47, this is my customer, it's a consumer matter only, 4,000 rupees. Yeah, thank you very much. Thank you. Kindly have a look at page 60. Just 1 second, my lord. If you don't see anything, please go to High Court and show. It will be, Go to no, High my Court lord, and- can give, just see my customer is there. Yes, yes. And they are misusing this. After 8 days, they are filing this complaint. The banks are hands in glove. This is what the report shows. We don't want to say anything because it will cause serious prejudice to all of you. The banks, their officers are hands in glove in the matter of digital arrest and the cyber crime of looting this money. It's not extortion. It's a My lord, but I am suffering. brazen loot. Yes, Lordship. Bank might be involved, but I am suffering, my lord. Lordship is absolutely right. What There is can a we bank do? are involved, but in this case, those are not directly compared. Well, please go to, that's why you said case to case basis. If you are a victim, you will tell the court. If That's a concern, Lordship. if you are clean hand, you will tell the court that I have nothing to do with, court will pass an order. We are not concerned with the transition itself. Thank you very much, thank you. Lord, there is no FIR, nothing, just the misuse of the I4C mechanism. Yes, yes. Kindly issue some guidelines on this for the defreezing, my lord. We will not issue right now, we will see at the time of final hearing. And my entire business is gone, my lord, because my account is completely frozen, my lord. I am a small time professional operating out of go to Mumbai, the- registered with savings, Yes, my lord. item 24. Lunch. Lord, Yeah. may I request that 24 may be stood over? That would be then, no? Lord, may I request that 24 may be stood over to tomorrow or any other date? There was some misunderstanding. I thought this was the matter when notice had been issued and Next Monday, Mr. Singh. there was some miscommunication on my part. Can I request of your lordship? No, you wanted to place on the additional We document. placed those, but I thought this was the matter when notice was issued. I mixed it up because no reply was there in that matter. So if your lordship could keep it either tomorrow or Friday, or whichever date your lordships. Friday, we are avoiding Friday. Or Monday, there was just some miscommunication on my part. Want to next Monday we can take. We have already filed the documents. I had some misunderstanding about which matters listed. We will say like this, Monday, if your lordship would keep it. Mr. Sri Singh and Senior Counsel informed that additional documents have been filed. The registry directed to tag the same, post the matter for further consideration on Monday. Deeply led. May it please, ma'am. Item 26, 26, your lordships have already, we have allowed that matter. Huh? despite your lordship's order, every day they are filing They are cases. still in filing. Kolkata, my lord. Then if we issue notice and you remind us, then we'll impose some exemplary post. I'm grateful, my lords. How much the amount in dispute? My lords, the loan amount was 1 crore, out of which we went to DRT and we paid substantial amount. Issue notice to the respondent, returnable on so and so date. The respondent bank will also show cause as to why contempt of court proceeding and exemplary fine post be not imposed on it for filing complaints at. I- The complaint has been filed which place? My lords, Kolkata, my lords. Huh? Kolkata. Has been for filing the complaint at Kolkata instead of Nampally, Hyderabad. Hyderabad. Correct. Basti. Till then, the proceedings may be stayed, my lords. Till then, the proceedings may be stayed, my lords. You serve them next week. What is the next date? My lords, the next date I have to verify, my lords. I have to verify. Meanwhile, further proceeding before the Calcutta so and so shall remain stable. I'll do that, service, my lords. Bengal is here. Item 48. Grateful. Yes, my lord. My lord, may it please your lordships. We will take up along with those matters. Pardon me? We will take up along with other matters. Everybody now start filing separate cases. We will take up along with the other cases. Coming 2 o'clock. My lord,
আচ্ছা, এখানেই আমাদের আজকে এসআইআর এর চূড়ান্ত শুনানি দেখতে পাবো এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও হয়তো দেখতে পাবো। তো আপনারা যারা লাইভে জুড়ে আছেন সবাই একটু ভিডিওটাকে শেয়ার করে দেবেন। আচ্ছা, আর তার আগে আপনাদের একটু যারা লাইভে আছেন একটু বলি, আপনাদের জন্য যারা এসসি এসটি ওবিসি ক্যাটাগরিতে রয়েছেন তাদের জন্য একটা স্যাড নিউজ। যারা এসসি এসটি ওবিসি জেনারেল ক্যাটাগরিতে রয়েছেন তাদের জন্য একটা স্যাড নিউজ আজকে। স্যাড নিউজটা এটাই, যারা জেনারেল ক্যাটাগরিতে আছে তারা সম্ভবত সুপ্রিম কোর্টে তারা সম্ভবত কোর্টে যাচ্ছে। যারা জেনারেল ক্যাটাগরিতে আছে তারা সম্ভবত কোর্টে যাচ্ছে। এসসি এসটি ওবিসি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যারা আছে, এই আপনাদের যে প্রাইমারি টিচার রিক্রুটমেন্ট আছে সেটা নিয়ে, তো সেই বিষয়টা আমি বলবো, আলাদা একটা স্পেসিফিক ভিডিও করে বলবো যে কী বিষয় বিস্তারিত একটু জেড সব বলবো। তো আজকে দেখি আমাদের এসআইআর ভিডিওটা, ওটা পরে বলবো, ঠিক আছে? ওটা খুবই একটা ইয়ের বিষয়, বুঝতে পারছো। তো যতক্ষণ শুরু না হয় ততক্ষণ আমি তোমাদের ফেস দেখাই। হ্যাঁ, বলো, একটু গল্প করি যতক্ষণ ইয়ে না আসে, কি বলো? রাজি আছো? যতক্ষণ তোমার ইয়ে শুরু না হচ্ছে, যতক্ষণ কোর্ট চালু না হচ্ছে, শুরু না হচ্ছে, তখন তোমাদের সঙ্গে একটু গল্প করি। চলো দাঁড়াও, চেষ্টা নিয়ে আসি, জাস্ট এ মিনিট। तो सफर मेरा ही मेरी तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल तो सफर मेरा तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल तो सफर मेरा तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल तो सफर मेरा तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल तो सफर मेरा तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा। चलो कोई ক্লিয়ার, ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার। আচ্ছা, এবার দেখো, আমরা তো অ্যাকচুয়ালি এখানে এসআইআর এর যে শুনানি, আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি এখানে বক্তব্য রাখবেন গতদিনের মতো, এবং আজকে হয়তো চূড়ান্ত একটা শুনানি আসবে যে এসআইআর বন্ধ হবে, মানে এই সামনে ভোট, এই ভোটের জন্য কি মানে অ্যাকচুয়ালি টিএমসি চাইছে, মানে তৃণমূল সরকার আমাদের দিদি চাইছেন যেন এই যে এসআইআর এর যে প্রক্রিয়াকরণ এটা যেন ভোটের পরে হয়, অর্থাৎ পুরনো যে লিস্ট আছে 24-এর যে লিস্ট, অর্থাৎ 24-25-এর যে লিস্ট, সেই লিস্ট অনুসারে ভোট হয়। হ্যাঁ, কিন্তু কমিশন বা বর্তমান যে বিরোধী অপোনেন্ট দল বিজেপি যারা রয়েছে তারা চাইছে যে ফ্রেশ, মৃত ভোটার, অবৈধ ভোটার সব বাদ গিয়ে ফ্রেশ হিসাবে হোক। তো সেটা নিয়েই আজ হচ্ছে, ঠিক আছে? কি বলছো? বাপরে, এত গান! আমি ওই 4টে লাইনই, 2টো লাইনই পারি, আর পারি না।
গান তো কি বলতো, মনে যদি সুখ না থাকে তাহলে কিসের গান বলো? মনেই তো শান্তি নেই, তাহলে কি গান শোনাবো বলো? কি গান শোনাবো বলো অগ সুচরিতা? আচ্ছা এখানে তোমার হচ্ছে কি বলতো, এখন শুরু হয়নি বুঝতে পারছো, সম্ভবত মনে হয় টিফিন অথবা হাফ টাইম হয়েছে, এই জন্য হচ্ছে না। তো ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে আমি একটু ফেসটা দেখিয়ে একটু করি। কি বলছো দাদা, একবার চুপি চুপি প্রাইমারি কাট আপটা বলো। কেন, কালকে যে বললাম তোমাদের, কালকে তোমাদের একটু বললাম যে, কালকে তোমাদের কাট আপ নিয়ে বললাম না না, কালকে তোমাদের কাট আপ নিয়ে তো বললাম, শুনতে পাওনি নাকি? কালকে তোমাদের সঙ্গে কাট আপ নিয়ে আলোচনা করেছি। কি বলছো, মনটাকে একটু শান্তি দেই। আচ্ছা, আমার লাইভে আসলে মন শান্তি হয়, বাহ ভালো লাগলো। তো এত সুন্দর ফেস রেখে কি লাভ হলো বলো? লাভ হলো না, কাজের কাজ কিচ্ছু হলো না, সব অকেজে। বলো বলো, কোশ্চেন করো, কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো। ও তোমাদের জন্য একটা স্যাড নিউজটাকে শোনাই। যারা বিশেষ করে এসসি এসটি ওবিসি রয়েছে, তোমাদের জন্য একটা স্যাড নিউজ। তো স্যাড নিউজ এটাই যে তোমাদের যারা জেনারেল রয়েছে, যারা জেনারেল ক্যান্ডিডেট রয়েছে, তারা কোর্টে যাচ্ছে। কোর্টে অলরেডি তারা ফান্ডিং করছে, ফান্ডিং তুলছে এবং কোর্টের জন্য তারা যাবে, একদম 100% গ্যারান্টি। আমার কাছে সেই ইনফরমেশন চলে এসেছে, তারা কোর্টে যাচ্ছে। তোমরা জানো যে প্রাইমারি টিচার রিক্রুটমেন্ট হোক বা অন্যান্য রিক্রুট, তোমরা জানো যে রিজার্ভেশন পলিসি নিয়ে যে নতুন কি জাজমেন্ট হয়েছে, জানো তো, সকলেই জানো। তো নতুন যে জাজমেন্ট এসছে, তো তারা চাইছেন, তারা অলরেডি ফান্ডিংও করছে। আমি তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই, দাঁড়াও দাঁড়াও আমি তোমাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখি আমার কাছে আছে কিনা, যদি থাকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা এইটাতে নেই, ওটাতে রয়েছে। দেখো আমি এখান থেকে বলছি তোমাদের বিষয়টা কি হয়েছে, কাহিনীটা খুলে বলি একটু। কাহিনীটা হচ্ছে, যারা জেনারেলরা আছে তারা নিজেদের সিটটাকে সিকিউর করার জন্য, আমরা জানি যে সমস্ত রিক্রুটমেন্টেই এই ছিল যে কোনো ক্যান্ডিডেট যদি একবার কোনো সুযোগ নিয়ে নেয়, তাহলে সে এতদিন পর্যন্ত সে কিন্তু রিজার্ভেশন ক্যাটাগরি, মনে করো সাপোজ আমি একটা উদাহরণে আসি। কোনো একজন এসসি ক্যান্ডিডেট, সে মনে করো যে ক্যাটাগরিতে পাস করেছেন, তারপরে যখন ফাইনাল মেরিট লিস্ট, পরবর্তী স্টেপে যখন ফাইনাল মেরিট লিস্ট আসে, তখন যদি সে জেনারেলের কাট অফ ক্লিয়ার করতো, তখন সে জেনারেলে যেতে পারতো, তাই না? কিন্তু রিসেন্ট যে জাজমেন্টটা দিয়েছে, সেই জাজমেন্ট অনুসারে যে একজন ক্যান্ডিডেট একবারই তোমাদের এই সুযোগটা নিতে পারবে। একজন ক্যান্ডিডেট একবারই তোমার রিজার্ভেশন এর সুযোগ নিতে পারবে, অর্থাৎ দুবার নিতে পারবে না। অর্থাৎ কোনো ক্যান্ডিডেট যদি তোমার মনে করো সাপোজ সে এসসি ক্যাটাগরিতে মনে করো পিলিতে পাস করলো, কথার কথা পিলিতে পাস করলো, তাহলে মেনেও তাকে পিলির ক্যাটাগরিতে থাকতে হবে। হ্যাঁ, সে কিন্তু নম্বর বেশি পেলে কিন্তু সে জেনারেলে যেতে পারবে না। কিন্তু কোনো ক্যান্ডিডেট যদি প্রথম থেকে জেনারেলে পাস করে, তার যদি এসসি ক্যাটাগরিতেও হয় বা এসটি ক্যাটাগরিতেও হয়, তখন সে কোনো কারণে জেনারেল না টিকলেও সে তার নিজের ক্যাটাগরিতে টিকতে পারবে। ঠিক আছে, এটা ছিল। কিন্তু কোনো ক্যান্ডিডেট যদি মনে করো প্রথমে তার বয়সের ছাড় হোক, যে কোনো তার কাস্ট সার্টিফিকেটের ছাড় হোক, যে কোনো ডিসকাউন্ট নিয়ে সে প্রথমেই সে কাস্টে পাস করলো, তাহলে কিন্তু সে আর জেনারেলে যেতে পারবে না। এটা সমস্ত রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে নতুন জাজমেন্ট যেটা হয়েছে, বুঝতে পারলে, নতুন জাজমেন্ট যেটা হয়েছে। এইবার এই জাজমেন্টকে ধরে যারা টেট পাস আছে, যারা টেট পাস জেনারেল ক্যান্ডিডেট আছে, তারা মিলিত হয়ে তারা কিন্তু কোর্টে দৌড়াচ্ছে। এবং কোর্টে গিয়ে তারা এটা বিস্তারিত করছে যে তাদের যে রিজার্ভেশন যে নতুন পলিসি হয়েছে, সেই সিস্টেম অনুসারে যারা ক্যাটাগরিতে পাস করেছে তারা আর জেনারেলে যেন না আসতে পারে, এই জন্য তারা কোর্টে যাবে। বুঝতে পারলে? যারা জেনারেলে আছে, তোমার ইসে পাস করেছে, অর্থাৎ যারা অলরেডি ক্যাটাগরিতে পাস করে আছে, তারা যেন জেনারেলে না যেতে পারে, যে নতুন যে পলিসি হয়েছে, নতুন যে জাজমেন্ট হয়েছে, জাজমেন্ট অনুসারে, সেই জন্য তারা কোর্টে যাবে। বুঝতে পারলে? মানে কোনো জেনারেল ক্যান্ডিডেট, কোনো ওবিসি এসসি এসটি, কোনো ক্যান্ডিডেট যেন জেনারেলে না যেতে পারে, এটা। তাহলে কি হবে? তাহলে কম্পিটিশনটা তুলনামূলক জেনারেলদের কমবে, এই জন্য। এবার আমি এটা একটু বলে রাখি, আমাদের এই যে টেটের ক্ষেত্রে এর কিন্তু একটা জাজমেন্ট রয়েছে, যেখানে তোমাদের যারা টেট পাস করে আছে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে, এদের জন্য কিন্তু একটা জাজমেন্ট আছে, এদের পক্ষে হয়তো রয়েছে, সেটা এখন আবার যখন এটা কোর্টে যাবে, সেটা জাজমেন্ট চেঞ্জ হবে কিনা জানেন। অলরেডি এদের পক্ষে একটা জাজমেন্ট রয়েছে যে টেট রিক্রুটমেন্ট আর
টেট, হ্যাঁ, এটা এক বিষয় নয়, ওটা কখনো ছাড় পাচ্ছে না, এটা নিয়ে আমি আলাদা করে ভিডিও দেখবে করা আছে। এটা নিয়ে কিন্তু খুব তোলপাড় হচ্ছে এবং ইউআররা কিন্তু আবার কোর্টে যাচ্ছে এসসি এসটি ওবিসি যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে। বুঝলে কি না বুঝলে না? বলো, বোঝা গেল কি বললাম? শোনো কেন? এবং ইউআররা কিন্তু আবার কোর্টে যাচ্ছে। কি হচ্ছে? সিগন্যাল অনেক পোর, এই ছিল ব্যাপার, বুঝতে পারছি। নেটওয়ার্ক স্লোর জন্য এরকম হচ্ছে। কি বলছো? বলছো কেউ যদি ফর্ম ফিল আপের টাকা, কি ফর্ম ফিল আপের টাকায় ছাড় পায় তাহলে কি এই জাজমেন্ট অ্যাপ্লিকেবল হবে? দেখো, প্রাইমারি টিচার রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে এই জাজমেন্ট অ্যাপ্লিকেবল হবে কিনা, কারণ এই প্রাইমারি টিচার রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রেই একটা জাজমেন্ট রয়েছে অলরেডি, পূর্বের জাজমেন্ট। সেখানে বলা হয়েছিল যে টেট আলাদা, টেটে কোনো ছাড় নেওয়া হচ্ছে না, কারণ টেটের যে নির্ধারিত নম্বর সেটা নির্ধারিত রয়েছে, তো সেখানে প্রবলেম হওয়ার কথা না। ঠিক আছে, সেখানে আমার মনে হয় না, মানে পূর্বের জাজমেন্ট যেটা রয়েছে সেই জাজমেন্ট ধরে আমার কাছে সে কপিটা দেখবে, ভিডিও করা আছে, আমি টেলিগ্রাম গ্রুপে পোস্ট করে দেবো। হ্যাঁ, ওই ভিডিওটা একবার দেখবে, তাহলে পুরো বুঝতে পারবে বিষয়টা কি। কিন্তু এখন এর আবার কোর্টে যাচ্ছে, কোর্ট থেকে আবার নতুন কোনো কিছু বলে কিনা সেটাই দেখার। বুঝতে পারলে, এটা কোর্টে যাচ্ছে, কোর্ট থেকে নতুন কোনো কিছু বলে কিনা। বুঝলেন? বুঝলেন না বলো? কেউ যদি, কি বলছো, কেউ যদি ফর্ম ফিল আপের সময় টাকায় ছাড় পায় প্রথমে, না টাকার ছাড়টা ওটা তো তোমার কাস্ট হিসাবে দেখো, ওর ছাড়টা, টাকার ছাড়টা ব্যাপারটা আলাদা, কারণ ওটা তো তোমার, তুমি যে কাস্ট সেই কাস্টে দিলে পরে অটোমেটিক ভাবে ওটা তো তোমার টাকা কেটে নিচ্ছে, ওটা তো ওখানে ছাড়টা না, ওই ছাড়টা না। কারণ ওখানে তুমি যখন, তুমি তো জেনারেল দিয়ে ফর্ম ফিল আপ করবে না, তুমি যেহেতু কাস্ট, তুমি কাস্টে ফর্ম ফিল আপ করবে, ওখানে কাস্ট সিলেক্ট করলে অটোমেটিক তোমার ওই টাকাটা আসছে, তাই না? তুমি তো জেনারেল হিসেবে ফর্ম ফিল আপ করবে না। নেটের প্রবলেম হচ্ছে, বুঝতে পারছি। তাহলে তো টেট, কি বলছো, তাহলে তো টেটের বিরুদ্ধে নাম্বারও 100 করতে হবে, তবে গিয়ে, কি বলছো, ঈশ্বরটা ঠিক হবে, এসব ঠিক হবে। হ্যাঁ দেখো, আবার বলছি, টেট রিক্রুটমেন্ট আর তোমাদের টেট আলাদা, এটা অলরেডি সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এবং সেখানে অলরেডি ক্লিয়ারিফাইও করা আছে, তার ভিডিও দেওয়া আছে, আমি আজকে পোস্ট করে দেবো, আবার টেলিগ্রাম গ্রুপে দিয়ে দেবো, তোমরা ওখান থেকে দেখে নিও। ওখানে ক্লিয়ারিফাই করা আছে যে টেট, টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট যেটা পরীক্ষা, সেটা আলাদা, সেটার সঙ্গে রিক্রুটমেন্টের কোনো সম্পর্ক নেই। তো এই জন্য যদি ওই পূর্বের যে লটা রয়েছে, আইনটা রয়েছে, ওই আইনটাকে তুলে ধরলে আর প্রবলেম হবে না, ওই আইনটাকে তুলে ধরলে, মানে এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এখন এরা আবার কোর্টে যাবে, দেখা যাক কোর্টে গিয়ে কি এরা কি করে আসে সেটা দেখা। এখন যারা এসসি এসটি আছে, যারা ওবিসি আছে, তারাও তো ছেড়ে দেবে না, তারাও তো
তারাও তো সংগঠন তৈরি করবে, তারাও যাবে, তারাও লড়বে। কারণ টেট আর রিক্রুটমেন্ট পুরোটা আলাদা। দেখবে আমাদের গৌতম পালু বলেন যে টেট আর রিক্রুটমেন্ট বিষয়টা আলাদা। টেট পরীক্ষা সেটা একদম আলাদা, আর এই রিক্রুটমেন্ট বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা। তো সেখানে দাঁড়িয়ে অলরেডি সুপ্রিম কোর্টের একটা জাজমেন্ট আছে, যেখানে যারা এসসি এসটি ওবিসি রয়েছে তাদের জন্য একটা পজিটিভ সাইড রয়েছে। তারপরেও জেনারেলরা যাবেন, যেহেতু নতুন করে যে জাজমেন্ট হয়েছে সেই জাজমেন্টটাকে কোনোভাবে কিছু করে করা যায় কিনা, তাহলে ওদের কম্পিটিশন অনেক চাপ কমবে। কারণ প্রচুর ক্যান্ডিডেট এসসি এসটি রয়েছে যাদের অনেক, তবে এটা যদি সত্যি লাগু হয় তাহলে কিন্তু ক্যাটাগরিতে কাট অফ বাড়বে, এটা পরিষ্কার। যদি এটা লাগু হয় প্রাইমারি টিচার রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে, মানে এরা যদি মনে করো কোর্টে গিয়ে জিতে আসে, কোর্টে যাবে এরা জিতে আসে যদি, আমি এর জন্য আলাদা স্পেসিফিকভাবে ভিডিও করবো, স্পেসিফিকভাবে আলাদা করে ভিডিও করবো, এটা নিয়ে আলাদা করে ভিডিও করবো আমি, বুঝতে পারলে? এ তো আমি তোমাদের লাইভে এখন বিয়ে হচ্ছে না, তাই তোমাদের সঙ্গে একটু বললাম, আলাদা করে স্পেসিফিক ভাবে একটা লাইভ করবো বা একটা ভিডিও করবো, বুঝতে পারলে? আলাদাভাবে ভিডিও করবো, নো টেনশন এটা নিয়ে। তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারো, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, এছাড়াও আলাদা কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই করতে পারো। বুঝলে? প্রশ্ন করছো দেখি কি বলছো তাহলে? টেট, ওটা তো বললাম, ওটা বলেছি। কি বলছো তাহলে টেটের মাধ্যমে? এটা বলো কি বলছো দাদা, কাট অফ কত একবার বলে দাও টুক করে আছে। দেখো কাট অফের কথা তো আমি কালকে লাইভে এসে বলেছিলাম, আজকে আবার বলছি। যারা জেনারেল ক্যাটাগরিতে রয়েছো তোমরা টার্গেট রাখো যে আমাকে 33+ তুলতে হবে। 33 ধরে রাখো, মানে টার্গেট রাখো, আবার বলছি টার্গেট ধরে রাখো, আমাকে 33+ তুলতে হবে, তাহলে পরে আমার আর চিন্তা থাকবে না। যারা ওবিসি ক্যাটাগরিতে রয়েছো, আমি দেখো সবাইকে ধরে বলছি, অর্থাৎ আমি ধরে নিচ্ছি যে তোমাদের ইন সার্ভিসকে সবাই থাকবে, বাকি ডুয়েল ডিগ্রি থাকবে, হ্যাঁ সবাই থাকবে,
বাকি যারা আরো রয়েছে তারা থাকবে, সেটা ধরে নিয়ে আমি কিন্তু বলছি যে ধরে নাও সবাই থাকবে, তাহলে পরে টার্গেট রাখো যে আমাকে 33+ পেতে হবে। জেনারেল যারা ওবিসি রয়েছে তারা টার্গেট রাখো যে আমাকে 32+ পেতে হবে। 32+ রাখতে হবে, 32+ রাখতেই হবে। ওবিসি বিতে যারা রয়েছে, এতে যারা রয়েছে তারাও ওইরকম টার্গেট রাখো যে আমাদের 32-এর কাছাকাছি নম্বর রাখতে হবে। আর তোমরা যারা ইয়েতে আছো, কি বলে, এসসি ক্যাটাগরিতে আছো, তারা টার্গেট রাখো যে আমাকে 30+ রাখতে হবে। 30+, এই টার্গেটটা রাখো, 30+ আমাকে রাখতেই হবে। আর যারা এসটি ক্যাটাগরিতে আছো তারা টার্গেট রাখো আমাকে 28+ রাখতেই হবে। আর যারা ইডাব্লিউএস আছো তারাও টার্গেট রাখো যে আমাকে 30-এর কাছাকাছি বা 30+ রাখতে হবে, 30+ রাখতে হবে, এরকম টার্গেট রাখো। যারা প্যারা টিচার আছো তারাও টার্গেট রাখো আমাকে 28 থেকে 30 মানে 29+ রাখতে হবে, এই টার্গেট রাখো। এই হচ্ছে বিষয়। আর যারা পিএইচ রয়েছে, বিভিন্ন কিছু রয়েছে, পিএইচ ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ যারা রয়েছে তারাও টার্গেট রাখো যেন 28+ আমাকে পেতে হবে। তো এই যে আমি বললাম না যে এই ক্যাটাগরি, যে ক্যাটাগরিগুলো প্রত্যেকে বললাম, আমি এই টার্গেট কাট অফ যেগুলো বললাম, এগুলো এই নম্বরগুলোকে টার্গেট রেখে এগিয়ে চলো। যার যে একাডেমিক স্কোর আছে সেভাবে করে টার্গেট নাও যে আমাকে এত নম্বর পেতেই হবে, দাদা এত নম্বর তুলতেই হবে, সেভাবে করে। বুঝতে পারলে? এটা হচ্ছে টার্গেট কাট অফ হিসেবে রাখো যে আমাকে এত নম্বর পেতেই হবে যে কোনো মূল্যে, বাই হুক অর বাই ক্রুক, বাই এনি মিনস। তোমাদের একটা গল্প শোনাবো। গল্পটা তো সত্যি গল্প, মিথ্যা গল্প নয়। এই সেদিন একজন শিক্ষার্থী আমাকে ফোন করেছে, তাকে ফোন করে বলেছে যে তুমি হচ্ছে 8 লক্ষ টাকা দেবে, তোমাকে সিলেকশনের ব্যবস্থা করিয়ে দেবো, মানে এরকম ব্যাপার, এরকম একটা গল্প শুনিয়েছে। তো বলেছে চিন্তা নেই, ইন্টারভিউ অনেক নম্বর পাইয়ে দেওয়া হবে। এরকম ফোন করেছিল, প্রথমে ফোন করে এরকম বলেছে, একটা আননোন নম্বর থেকে ফোন করে বলেছে। বলার পরে তো তখন বলেছে, বিস্তারিত শুনেছে তার কাছে, আচ্ছা এই ব্যাপার, আচ্ছা বেশ, বলেছে যে এরকম 8 লক্ষ থেকে 9 লক্ষ টাকা নেবে এবং ইন্টারভিউ মানে 9-10 পাইয়ে দেবে। তো কথা বলার পর তারপরে বলছে ঠিক আছে আমি একটু ভেবে দেখি। তারপরে 2 দিন পরে যখন ফোন করেছে, আমার ওই শিক্ষার্থী ফোন করে বলেছে ঠিক আছে তাহলে আপনি বাড়িতে আসুন, বাড়িতে এসে কথা বলুন। বাড়ি পর আসবেন, ডকুমেন্টস নেবেন, তো কথা তো বলবেন, বাড়িতে তো আসবেন। তা বলেছে না বাড়িতে যাবো না, বাড়িতে যেতে হবে না, আপনি আপনার ডকুমেন্টস নিয়ে চলে আসুন, আমাদের এখানে চলে আসুন, এরকম কিছু বলেছিল। পরবর্তীতে বলেছে যে আপনার নাম বলুন আর আপনি বাড়িতে আসুন। তারপরে কিছুক্ষণ পরেই নাকি যেই ফোনটা কেটে দেওয়ার পর কিছুক্ষণ পরে দেখে মোবাইল সুইচ অফ ব্লক করে দিয়েছে। বুঝতে পারলে? মোবাইল সুইচ অফ করে ব্লক করে দিয়েছে। এটা হচ্ছে মূল বিষয়। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? এখন তো আমাদের ইয়েটা শুরু হয়নি, তাহলে তোমাদের সঙ্গে একটু গল্প করা যায়। তোমাদের কত কোশ্চেন থাকে? এখন দেখো কেউ নেই, দাঁড়াও আমি দেখি শেয়ার করি। তোমাদের কেউ শেয়ার করবে না? আমি একটু আমার গ্রুপে শেয়ার করি, দেখি 2-4 জন আসে কিনা। তোমাদের কত কোশ্চেন থাকে? তখন কোশ্চেন করো না, কিন্তু পার্সোনাল এসএমএস করে বলে দাও। এটা তো ঠিক না, এটা কি ঠিক বলো? পার্সোনাল এসএমএস করলে তোমাদের সঙ্গে দেখাই হয় না, সেগুলো কত এসএমএস দেখবো বলো? পার্সোনাল এসএমএস করলে দেখা হয় না, ঠিক আছে? এই জন্য তোমাদের বলি যখন লাইভ থাকবো তখন যত মন চায় প্রশ্ন করে নিও। বলো বলো বলো, কোশ্চেন থাকলে করো, না করলে আর কি বলো। আচ্ছা এবার বলো তো দেখি, আমাদের এই যে বিধানসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনে কোন দল ক্ষমতায় আসতে পারে বলে মনে করছো তুমি? এই বিধানসভা নির্বাচনে কোন দল ক্ষমতায় আসতে পারে বলে মনে করছো? কি মনে হচ্ছে কোন দল ক্ষমতায় আসবে?
বলো দেখিনি, বলতে পারো কিনা? কোন দল ক্ষমতায় আসতে পারে? বলো 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 বলো। আচ্ছা বলো বলো বলো, কারো কোনো কোশ্চেন? তৃণমূল ক্ষমতায় আসবে? আচ্ছা, রূপম মাইতি বলছো তৃণমূল, ভাতামূল। রাজু সরকার বলছো দাদা তুমি কোন স্কুলে জব করো? একাডেমিক কি বলছো? একাডেমি। আচ্ছা তোমার তোমার আচ্ছা কি বলতো দাদা, ডাব্লিউপি কনস্টেবলের কাট অফ, ডাব্লিউপি কনস্টেবলের কাট অফ তো বলেছি গো, কতবার বলবো বলো? ডাব্লিউপি কনস্টেবলের কাট অফ বলেছি, ভক্তি কীর্তন। ডাব্লিউ কনস্টেবলের কাট অফ দেখো, আমার তো এই মুহূর্তে আমি মানে মনে মনে করে বসে নেই, মানে এই মুহূর্তে আমার মনে নেই। আমি যখন কাট অফগুলো করি তখন অনেক অনেক অ্যানালাইসিস করে সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করে সেগুলো ভিডিওতে বলা হয়। তো আমি যে ভিডিওগুলো দিয়েছি সেখানে বলেছি, কিন্তু এখন হঠাৎ করে বলা কঠিন হবে, বুঝলে? দেবিকা, তোমরা কি জানো যে তোমরা যারা এসসি এসটি ওবিসি আছো তোমাদের বিরুদ্ধে কোর্টে যাচ্ছে? আচ্ছা কি বলছো? ভক্তি জ্ঞান বলছো, দুর্ভাগ্যবশত তোলা বলেছে। বাফারিং হচ্ছে না? হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি, বাফারিং হচ্ছে হয়তো ওই ইয়ের জন্য, বুঝতে পারলে? এই বাফারিং হচ্ছে তোমার হচ্ছে নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য। অ্যাকচুয়ালি নেটওয়ার্কটা খুবই দুর্বল। খুবই দুর্বল নেটওয়ার্কের জন্য এরকম হচ্ছে, নেটওয়ার্কের প্রবলেমের জন্য, বুঝতে পারছি। নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য হচ্ছে, বুঝলে? নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য হচ্ছে, নেটওয়ার্কের জন্য প্রবলেমগুলো হচ্ছে। কি বলছো? জিএফ ছাড়া ইন্টারভিউ দিতে? জিএফ ছাড়া কি ইন্টারভিউ দিতে দেবে? জিএফ ছাড়া মানে হোয়াট ডু মিন জিএফ ছাড়া? বুঝলাম না, কি লিখতে গেলে আর কি লিখলে? বলছে কি আবার টিএমসি আসলে ফ্যামিলি নিয়ে অন্য স্টেটে চলে যাব। হ্যাঁ অনেকে ডিসিশন নিয়ে রেখেছে, তুমি যে ডিসিশন নিয়েছো এরকম অনেকেই, আমার অনেক ফ্রেন্ড সার্কেলে আছে, সে মজা করে বলুক আর যেভাবেই বলুক এই কথাটা বলে যে এইবার যদি টিএমসি ক্ষমতায় চলে আসে তাহলে পরে আমার চিন্তা নেই, সারা বাংলা মরুক, আমি আমি অন্য আমি 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 হিন্দি বলতে পারি, তামিল বলতে পারি, আমি আমার ফ্যামিলি নিয়ে অন্য অন্য রাজ্যে চলে যাব। কি বলছো? বিশ্বজিৎ মন্ডল বলছো জিডি ছাড়া, আচ্ছা তুমি লিখে ফেলেছিলে জিএফ ছাড়া, জিডি ছাড়া কি ইন্টারভিউ দিতে দেবে? জিডি করতে প্রবলেম কোথায়? জিডি করে নাও। আমি কিছু বুঝতে পারছি না দাদা, কি যে হচ্ছে। আচ্ছা তোমরা কি জানো, তোমরা কি এটা জানো যে জেনারেল যারা আছে ইউআর তারা কিন্তু কোর্টে যাচ্ছে এসসি এসটি ওবিসি বিরুদ্ধে? জানো কি? না জানো না এটা? কে কে জানো? জানোই না মনে হয়, না অনেকে হয়তো জানো না। এসসি এসটি ওবিসির বিরুদ্ধে কোর্টে যাচ্ছে, এসসি এসটি ওবিসি এর বিরুদ্ধে কোর্টে যাচ্ছে জেনারেলটা, বুঝলে? জেনারেলটা কোর্টে দৌড়াচ্ছে, কোর্টে। বোঝো নাই কি বলেছি? জেনারেলটা কোর্টে দৌড়াচ্ছে, কোর্টে। যারা কোর্টে যাচ্ছে এসসি এসটি ওবিসি, হ্যাঁ হ্যাঁ। ও কেন কোর্টে যাচ্ছে? ও সেটা তাহলে শুনে, আমি বলেছি একটু আগেই বলেছি, ওই বিষয়টা বলছিলাম। কোর্টে যাচ্ছে হচ্ছে তোমার, ও বাবা তোমাদের তো শুরু হয়ে গেছে গো, শুরু হয়ে গেছে তোমাদের তো, হিয়ারিং শুরু হয়ে গেছে। দাঁড়াও দেখে নিই। হিয়ারিং শুরু হয়ে গেছে, তাও বলে নিই। হিয়ারিং শুরু হয়েছে তোমাদের, তাও বলি, তাও আগে বলে যাই, বলে নিই যেটুকু সময় আছে, এখনো এখনো আমাদের জাজ আসেনি। আছে আমি তোমার এটাকে দাঁড়াও, আমি এটাকে এইখানে না দিয়ে তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, তোমরা দেখতে পারবে।
তাকে যদি আমি এখানে ধরি তাহলে কি দেখতে পারবেন? যতক্ষণ যতক্ষণ তোমার ইয়ে শুরু না হয়, ঠিক আছে, যতক্ষণ ইয়ারি শুরু না হচ্ছে ততক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলছি। তো দেখো বিষয়টা হচ্ছে কি হয়েছে বিষয়টা বলি। যারা যারা জেনারেল আছে তারা কোর্টে যাচ্ছে, SC ST OBC এবং এদের বিরুদ্ধে। কিরকম বিরুদ্ধে? যে আমরা এতদিন ধরে জানতাম যে কোনো ক্যান্ডিডেট, যেমন তোমরা যারা SC ST তে পাস করেছো, SC ST OBC তে পাস করেছো, মানে 82 পেয়ে পাস করেছো, 82-83 পেয়ে পাস করেছো, তোমরা আর জেনারেলে যেতে পারবে না। তার জন্য তোমরা যাতে জেনারেলে না যেতে পারো, তোমাদের ক্যাটাগরির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এই জন্য মানে এতে কি হবে, যারা কাস্টে রয়েছে তাদের সঙ্গে কম্পিটিশনটা বাড়বে, বুঝতে পারলে? যারা কাস্টে রয়েছে তাদের সঙ্গে কম্পিটিশন বাড়বে, এই জন্য, বুঝতে পারলে? এই জন্য, কারণ তোমরা ভালো করেই জানো যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে রিজার্ভেশনের উপর একটা জাজমেন্ট দিয়েছিল। সেই জাজমেন্টের ভিডিও আমি অলরেডি করেছি। তোমরা জানো যে কোনো ক্যান্ডিডেট একবার যদি সে কোনো সাবসিডি নিয়ে নেয়, সেটা SC হোক, ST হোক, OBC হোক, কোনো ক্যান্ডিডেট যদি একবার কোনো সাব নেয়, সার নিয়ে কোনো কোঠায় পাস করলো, তাহলে সে আর জেনারেলে যেতে পারবে না। আবার কোনো ক্যান্ডিডেট যদি মনে করো যে কাস্ট হয়ে যদি জেনারেলে পাস করে, তাহলে সে জেনারেল থাকতে পারছে, কোনো কারণবশত মিস্টেক হয়ে গেলে সে আবার OBC ST তে মানে যে ক্যাটাগরি সে ক্যাটাগরিতে আসতে পারবে। কিন্তু এবার এই জন্য এই প্রাইমারি টিচার রিক্রুটমেন্টে একটা জাজমেন্ট রয়েছে, সেটা তোমাদের এই রিক্রুটমেন্টের, কিন্তু সেখানে ইয়েদের পক্ষেই আছে, তোমাদের পক্ষেই আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই যারা জেনারেল রয়েছে এরা কিন্তু আবার ছুটছে কোর্টে, মানে কোর্টে অলরেডি এদের গঠন হয়ে গেছে, এটা টাকা ফান্ডিং তোলা হয়ে গেছে, এরা কোর্টে যাচ্ছে। তো এরা আর কি তোমার কোর্টে যাচ্ছে জেনারেল যারা আছে, যাতে মানে জেনারেলদের যাতে কম্পিটিশন কম হয় এবং ক্যাটাগরি যাতে কম্পিটিশনটা বেশি হয়, তারা যাতে জেনারেল দেখো সবাই নিজে নিজের সাথে যাচ্ছে, যারা জেনারেল তাদের সাথে যাচ্ছে, কারণ তাদের এখানে কম্পিটিশনটা বেশি হয়। কারণ যারা SC ST OBC যারা আছে, যারা ভালো নম্বর করে, জেনারেলের নম্বর তোলে, তারা জেনারেলে চলে যায়, তাহলে SC ST OBC জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যায়, বুঝতে পারলে? তো তারা চাইছে যেন এটা যেন আর না হয়, নতুন জাজমেন্ট যেটা রয়েছে সেই জাজমেন্ট অনুসারে হয়। তবে একটা পজিটিভ সাইড কি দেখো, এখানে তো SC ST OBC জেনারেল এরাও ছেড়ে দেবে না, এরাও নিশ্চয়ই কোর্টে যাবে, এরাও নিশ্চয়ই সংগঠন করবে। কারণ আমরা খুব ভালো করে জানি যে একটা বিষয় রয়েছে SC ST OBC দের পক্ষে রয়েছে, কারণ টেট রিক্রুটমেন্ট আর টেট যে পরীক্ষা সেটা আলাদা, অলরেডি কোর্টের একটা জাজমেন্ট রয়েছে, এবং সেটাকে মান্যতা দেবে কিনা, নাকি এই যে যারা কোর্টে যাচ্ছে এদেরটাকে মান্যতা দেবে, সেটা কিন্তু সময় বলে দেবে। এবং দুই পক্ষের মধ্যে একটা কোলাপস হবে, কিছু একটা তো হবে অবশ্যই। তারপর কি বলছো দাদা, পশ্চিম মেদিনীপুরটা বলে দাও। পশ্চিম মেদিনীপুরে কোনো আপডেট নেই গো। তারপরে কি বলছো, কাস্টের যে ক্যাটাগরি ওয়াইজ সিট রয়েছে তা কি জেনারেল সিট হিসাবে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারবে কি? হ্যাঁ দেখো, এই নিয়মই তো ছিল এতদিন, কিন্তু এই যে কোর্টে যাচ্ছে, জেনারেলটা কোর্টে যাচ্ছে বলতে অলরেডি ফান্ডিং কমপ্লিট, এটা হয়তো কিছুদিনের মধ্যে, একদিনের মধ্যে চলে যাবে, কোর্টে যাবে আর কি।
তো এতদিন তো যাওয়া যেত, যারা যারা এসসি এসটি ছিল, ওবিসি ছিল, তারা কিন্তু জেনারেলের কাট অফ ক্লিয়ার করলে জেনারেলে যেতে পারতো। রূপম বলছো যদি দাদা যদি কেউ টেট পাস করেছে জেনারেল হিসাবে, আচ্ছা করলো, এখন যদি সে রিজার্ভেশন অ্যাপ্লাই করছে, কিন্তু যদি কেউ টেট পাস করে জেনারেল হিসাবে, আচ্ছা এখন যদি রিজার্ভেশন নিয়ে অ্যাপ্লাই করেছে, কিন্তু সে যদি জেনারেলে কাট অফ ক্লিয়ার করে, সে জেনারেলের সুযোগ পাবে। হ্যাঁ, যদি কেউ দেখো, যদি কেউ জেনারেলে পাস করে, যদি কেউ জেনারেলে পাস করে, পাস করার পর সে দেখা গেলো জেনারেলে টিকতে পারলো না, তাহলে সে ক্যাটাগরিতে টিকবে। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এই যে জাজমেন্ট, এই জাজমেন্টটা এই প্রাইমারি টিচার রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন, কারণ প্রাইমারি টিচার রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে একটা আলাদা জাজমেন্ট রয়েছে। তোমরা জানো যে সেখানে বলা হয়েছিল যে টেট আর রিক্রুটমেন্ট পুরো আলাদা, পরীক্ষাটা আর এই রিক্রুটমেন্টটা পুরো আলাদা। এর সঙ্গে আমি দেখবে আলাদা করে বুঝিয়েছি সেটা, আমি দাঁড়াও তুমি তোমাদের সেই ভিডিওটা আমি দেখাচ্ছি, ওই ভিডিওটা দেখে নাও, তাহলে তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দাঁড়াও আমি দেখে নিই ওই ভিডিওটা পাই কিনা, রিজার্ভেশন নিয়ে আমি তোমাদের তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। 1 মিনিট দাঁড়াও 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 আমি দেখছি ওই ভিডিওটা যদি পাই, তাহলে পরে তোমরা দেখে নিও ভিডিওটা। দাঁড়াও, ওই ভিডিওটা একবার একটু দেখে নাও, তোমাদের কাছে সব কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওটা ছিল হলো রিজার্ভেশন। এই তো সেই ভিডিওটা, এটা একটু দেখে নাও, ঠিক আছে? এই ভিডিওটা প্রথমে সকলকে স্বাগত জানাই। তো দেখুন আপনাদের জন্য ভীষণ বড় গুরুত্বপূর্ণ আপডেট, নিউ রিজার্ভেশন রুলস, বড় খবর। বেশি নম্বর পেলেও জেনারেল সিট পাবেন না সংরক্ষিত প্রার্থীরা, সুপ্রিম কোর্টের শর্ত। এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় আপডেট আপনারা জানতে পারছেন, নিউ রিজার্ভেশন রুলস, বেশি নম্বর পেলেও সিট পাবেন না, জেনারেল সিট পাবেন না সংরক্ষিত প্রার্থীরা। এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় ব্রেকিং নিউজ, বেশি নম্বর পেলেও CST OBC সংরক্ষিত শ্রেণীর SC/ST OBC চলে যেতে পারবে, নতবা পারবে না। এতদিন পর্যন্ত কিন্তু আপনার SC/ST OBC যারা ছিল তারা কিন্তু অটোমেটিক ভাবে রুলস অনুসারে অটোমেটিক ভাবে কিন্তু কাট অফ মার্কস। এখানে জাজমেন্ট শুরু, তোমাদের এসআইআর এর জাজমেন্ট শুরু হয়েছে, তো এই জন্য আমি এখানে বলছি না, আমি এই ভিডিওটাকে আমি করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ভিডিওটাকে আমি শেয়ার করে দিচ্ছি, ভিডিওটাকে আমি দুটো ভিডিও দিয়ে পাঠাচ্ছি। এই দুটো ভিডিওই তোমরা অবশ্যই আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ থেকে এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে দেখে নাও, ঠিক আছে? টেলিগ্রাম গ্রুপ আর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে দেখে নাও, আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। ভিডিওটা দেখে নাও অবশ্যই, টেলিগ্রাম গ্রুপ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করে দিচ্ছি। Threshold of 10 crore may be on the higher side, Learned Attorney. Individual losses, the individual loss of 10 crore. Yes. But then, No, but then, you see, there are people. it will be like working in darkness. So I think it SOP initiative we appreciate. That's the SOP in fact is very exhaustive. And there are some Rajasthan High Court and Kerala High Court, some judgments have come. We are trying to look into them. As far as they can add on to the SOP, we'll try to add on to them. But I don't. You can apprise us if the high courts are also entertaining. We don't want any parallel proceeding to come. That's true. That's right. That we can transfer those. So the SOP as of now, I think is fairly comprehensive, and let it take shape by giving, putting it in action mode.
And therefore, the Lordship should kindly, in terms of the status report, kindly turn to page number 9 of the status report, Oh, As of now, I think in view of the progress being made, this limited direction would suffice. I had a word with the learned amicus, and we value her input being given to the government, and she will continue to be associated with the deliberation. So page 9, that's it. this will go a long way in now trying to expedite the entire process of deliberation. There's also, I think, since I suppose the learned amicus would share her views with me, and we'll try to, I said, add quality by way of adding her inputs into that. My lords, I have filed a written submission pursuant to the status report. I've tabulated, there are two status reports that were filed, one by MHA and the other by MEITI. The first one being of 13/1/2020. Oh, very good. It would be my Yeah, in fact, That's very fair. duty to contribute. I will be most happy. My lords, I would only want to put this first, and it's recorded in the meeting also, which I had attended. This is a consensus mediated process, and all the departments are coming on board keeping that in mind. There have been extensive discussions, they have been cooperating, but the only thing that I have requested, and that's what my note encapsulates, and that is that the action that needs to be taken pursuant to some of the lacunae having been pointed out, that still remains to be done, and some timeline may be fixed by which they will do that action. And that would also help us to then, Timeline for? the departments to revert. Reporting compliance, banks. Huh. no, if you'll also see this 1-2 page note, we have broadly hinted at what timelines are possible. The matter will remain pending. Today, My lords. today we are at the stage of formulation of policies, rules or regulations. My lords. Once that is done, then definitely, and those are implemented, then we will have the status report with regard to that, what is the actual action taken at the. Yes. The government is very keen to expedite it as early as possible, and there's no difficulty at all about it. Say, on continuation of the previous orders, including the 16th December 2025, London Attorney General for India is the Sri R. Venkatramani, London Attorney General for India, Let me know. Yeah. has placed on record a compilation containing status report on behalf of the Ministry of Home Affairs, Former Union of India, along with documents R1 to R5. Annexure R1 is true copy of the minutes of meeting of the second meeting of IDC held on IDC is interdepartmental committee held on 2nd February 2026. Semicolon. Annexure R2 is a copy of the detailed inputs in respect of the submission of DOT. Semicolon. R3 is a copy of the detailed inputs and supporting material in respect of the submission of RBI. R4 is a copy of the input shared by Meet Y in form of status report, and R5 is a copy of the SOP for NCRP CFCR FRMS, custody and the restoration of money and grievance redressal. It is pointed out that
that after forming an interdepartmental committee, don't say after, it is explained that an interdepartmental committee has been constituted. First of Central Bureau of Investigation has identified the threshold of losses of rupees 10 crore or more for investigation of digital arrest cases. Two such cases have been identified. Three such cases have been identified in Gujarat and Delhi. And state governments have accordingly been asked to accord permission. It's to be direct the state of Gujarat and NCT of Delhi to accord the necessary permission within 1 week. Within 1 week. Next paragraph. It is pointed out that the banks are using their own AI/ML tools for fraud risk management. About 26 out of 53 banks are stated to have also adopted Mule Hunter AI. Most importantly, Reserve Bank of India and Indian Cybercrime Coordination Center, Ministry of Home Affairs are in the process of finalizing MOU for sharing suspect registry data to enrich mule account detection tools in bracket preventive and responsive as data for cyber criminals and mule accounts available. Lincoln helps black fraudulent transactions and to help in blocking fraudulent transactions. We will appreciate if the draft MOU is finalized. How much, Learned Attorney, how much time it likely to take the MOU, this MOU? It'll take about 3 or 4 weeks. 4 weeks time at least. Is finalized within a 4 weeks or so. 4 weeks time. Next paragraph. Similarly, RBI has drafted a standard operating procedure prescribing actions by banks for placing temporary debit holds on amounts, to prevent money mule activities and cyber enabled fraud. Next page. There are two SOPs if you lot will make. Yes. Yeah. One you lot should notice in page 1 and page 2. IJ, serial number J. This is to be. And that's what is referred to in page number 9. So this D is to be implemented. No, sir. J has to be implemented. The mule account money is kept. The reference in page 9 is to serial number J. There is no serial number J in this. Which one? Which one? This? There is no serial number J in this. This one? CRP-CFC
RMS, custody and restoration of money and grievance redressal has also been approved on 2nd January 2026. Yes, and at page 9 of the IA, We the report status consequently, report, we direct- request the court to implement that. consequently, we direct that both the SOPs, It's essentially MHA's SOP. MHA. MHA is only one. On J, sir. MHA is only this one. No, MHA. This will comprehensively address because some high courts have issued some direction, Rajasthan High Court. So this takes care of all that. SOP. What I suggested to the, No, SOP at serial number, MHA's SOP is only serial number J. that's right. So, we accordingly direct the Ministry of Home Affairs to formally adopt and implement the above stated SOP dated 2nd January 2026. And the same be issued across the country for adopting a uniform process to strengthen inter-agency coordination, ensure the timely restoration of defrauded funds wherever possible, and enhance So, by all the participants. We don't know which high court. There's only one concern, because people go to high courts. High courts have been issuing some direction, they're also framing some guideline. Therefore, let this order be sent to all the First, Mr. Attorney, we give directions to the participating entities, that Correct. is your police, banks and financial institutions, as well as the adjudicating authority. That's right. Under the auspices of all the high courts. Because they have to frame their rules. Some of the high courts have framed rules Very right. that without registration of first information report, also the attached money can be released. Absolutely. But I thought in case people go to any high court need not undertake the exercise all over again and frame guidelines. for adopting by all the participating entities a uniform process to strengthen inter-agency coordination, Including the adjudication. direction to the High Court and High Courts. This will add in the next paragraph, the High Courts, all the High Courts will ensure That the adjudicating authority. adjudicating authorities within their respective jurisdictions Ensure compliance of this. comply with the above mentioned SOP. Ensure compliance, because High Court to ensure compliance. Ensure compliance of the SOP. Then say, it is also pointed out by Attorney General that As far as those items in page 2, those future action, that will form part of ongoing deliberations. that Department of Telecommunication has drafted the telecommunications in bracket user identification bracket close rules 2025 as well as the draft telecommunications in bracket radio equipment possession authorization bracket rules the comments from stakeholders stroke general public have been invited. These rules are being formulated to prevent one eye biometric
E-KYC and the issuance of number of SIM cards in one box, besides to route international calls as local ones via voice over internet protocol, etc. So these rules can be notified immediately. They are asking for 2 weeks. Oh, 2 weeks. let these rules be notified within 2 weeks. I think a little more time is to Law finalize. passed for rules. 2 weeks. I know, I told the committee, All right, I would like to probably look. Only 3 weeks. 3 weeks. DOT has also implemented centralized international outroamer in CIOR in October 2024 for addressing the issue of spoof international calls to prevent, which helps identifying calls made by genuine international roaming subscribers. The spoofed international, which helps identifying. I know. Helps identify call for genuine. Probably both. Compliment होता है. उसमें आता है ना कि spam. Spams. वो उसका है. The Ministry of Electronic and Information Technology. Only one copy given to chief justice. I see. I think there was a small, the copy which I hand over, it was probably meant for my reading. It's gone to your lordship's hand. I think it makes a lot of sense that way. But it is helpful. All in the brackets are all meant to instruct me. Oh, okay. Don't mention this preventive or anything. We will simply set the rules only. But it helps in issuing the time direction. The होटल सेटअप करने के लिए. G के बाद Change. G is already. हाँ. 424 में हो चुका है. हाँ, नहीं. Can I hand over another copy? I would like to get the one with the notes in. Next paragraph. Ministry of Electronics and Information Technology is directed to develop and finalize a portal for reporting the complaints under section 43 of the Information Technology Act 2000. That will be done within how much time? That will also require some time. That will require some time, That will also require 4 weeks. Let it be around the same time, 4 weeks. And if you're able to expedite it, I'll come back and report. Let the needful be done within 4 weeks. Yes. Let the needful be done within 4 weeks. उसके बाद ठीक है, सब ठीक. Rest is fine. Rest that the so far as the future course of action is concerned, it is pointed out that from how we direct the CBI to expedite a registration of the identified digital arrest cases for investigation. RBI is directed to examine the recommendations of the delayed transactions at the end of the issuer bank and take an appropriate policy decision in this regard. The Ministry of Electronics and Information Technology is directed to follow up with intermediaries for time-bound compliance, for which necessary meetings with the concerned agencies may be held. We don't mention any particular thing.
Similarly, we direct the RBI, MHA and Department of Revenue to examine the possibility of to consider the desirability of suspending the suspicion transactions and debit fees under section 12 capital A capital A of the PMLA. Such a recourse, however, will be adopted by following the prescribed procedure in accordance with law. The above, the RBI, DOT, and Ministry of Electronics and so on so, along with Department of Legal Affairs and Ministry of Consumer Affairs, they also jointly hold a meeting to evolve some framework for victim compensation in digital arrest cases. It will be appreciated if a pragmatic approach is adopted and a pragmatic and liberal approach is adopted in this regard. Let a fresh status report, next paragraph, let a fresh status report in respect to the above directions be furnished. Post the matter after 4 weeks consultation should do. Look, there are a few clarifications. Firstly, in the future actions, DOT is not being covered. In the future actions, Take the mic. my apologies. Look, then DOT, in the future action, DOT's pending actions have not been covered, my lords. Firstly, they were to create a dashboard which will include the ISP, TSPs as well as POS, so that the issuance of SIM cards cannot be subjected to fraudulent or additional issuance beyond the caps that DOT itself had mandated. That aspect is not covered in the note at all. I think Further, there are two sets of rules. One rule is meant for this one. no, not for the dashboard, my lords. The two sets of rules will be external facing. This has to be internal facing, because this will have to be a functionality that DOT, TSPs and POS will have to do together, which has nothing to do with the user framework. The two rules are pertaining to user Tell framework. them to examine this aspect. My lords, the second thing, The status report refers to it at page 3 bottom. We'll examine that. my lords, the next thing is DOT has the mechanism to impose penalties. That we have raised the suggestion that that should also then include compensation. Penalties has to be commensurate with the loss caused due to the negligence or willful misconduct of a TSP or a POS, and that has to accrue to the benefit of victims. That again is not addressed. The similar thing with respect to RBI, this Honorable Court has noted repeatedly the way the systemic rot or application has happened. But RBI, whilst imposing penalties, imposes nominal penalties against banks which are violating its own circulars, which is not commensurate with the loss that accrues because of the violation. For instance, my lords, have recorded that Mule Hunter as AI tool has been implemented by 86 banks. Mule Hunter is developed by RBI. RBI's own circular mandates that banks have to evolve AI tools, which goes beyond Mule Hunters. Yes. Kindly turn to page 13 of the. The mandate was not just to implement RBI's Mule Hunter, but to develop AI tools which will include velocity checks. And that is what I had submitted earlier also, my lords, that where a digital arrest victim transfers funds which are unnaturally high, even that can be detected using AI tools and can be paused, or it can be a trigger which will then ensure either pausing of the transactions at the issuer bank itself or at the receiving bank's end. That itself becomes a trigger. That has not been addressed. Give a note to the My lords, this has been raised at the committee meetings,
and they will have to revert on that. But since my lords are saying that the status report will have to include this may also be added, my lords. Just give a note that during. Lords, kindly turn to page 10 of this status report, Annexure R1, action taken by RBI. At the bottom of that page, the following discussions were held and so, and cyber-enabled frauds. RBI informed that of 26 out of 53 major banks have adopted the Mule Hunter AI. That is my submission. We are not just talking about detecting mule accounts. 1 minute. It goes And beyond that. And clarify that Mule Hunter AI is supplementary and not mandatory. The Honorable Supreme Court directed use of AI ML tool generally and not any specific solution. Many banks have their own AI ML tools for fraud risk management. The detection efficacy of Mule Hunter AI varies across banks from approximately 25% to 90%, and concerns are noted regarding high exposure bank. It was noted that RBI and 14C I4C MHA are examining a draft MOU for sharing suspect register data to enrich mule account detection tools. So I think it will go forward. My lords, this is my submission, that all of this pertains to mule accounts, not to velocity checks. One thing is there are in situ circulars with regard to reporting compliances. Yes. That if RBI can strengthen the compliance of the reporting duties of the bank. Exactly. Therefore, the with regard to suspicious transactions and suspicious accounts. And my lords, if the Perhaps help RBI at an ombudsman, early detection and thereby some remedial. my lords, in every case of digital arrest, the submissions that have come point out that the RBI ombudsman has not really taken into account the kind of situation in which the scam has happened. They merely say you have voluntarily transferred, and that was the first submission that RBI made at the committee also. So the fact that the victim transfers voluntarily is part of the scam, but that cannot be held against them for compensation or for remedial action. I would suggest all these concerns. The requirement of banks to develop AI tools and implement them goes beyond finding mule accounts. That is my submission, my lords, and that is RBI's own circular, which forms part of my first submission. That matter may be better left up to the central bank. My lords, Maybe and therefore, left to the central bank. my lords, my submission is that RBI should Better tools. implement They it, are showing. enforce penalties if there is a violation. Merely having a circular will not ensure implementation unless there is a penalty that. We are in the process of consolidating it. So do you have a complete clarity on how it really works? So of course, certainly RBI is going to look into it. And See, there will be certain gray areas where probably with a view to whatever maybe, we will not say that it is their compulsion, but they will not like to pressurize the banks to adopt certain things. They may not like to pressurize. But that does not mean that we will also finally agree to that. We will see that what is to be left for to be done by us. My earnest request. if only RBI detects that there is a complete, yes. If RBI does not take any stern policy decision even at this stage, Yes. when the the information in public domain, official or unofficial, suggests that definitely more than 25,000 crores rupees Yes, of I this know. country has been siphoned. So one of the figures sent to me, it talks of 54,000 crores plus. 54,000 plus crore of hard-earned money of these victims has been siphoned, taken away. That's why I was telling before lunch in some other matter that it is not extortion. I heard that. Brazen loot. I heard that, yes. And this is absolutely robbery and dacoity. Now, if the banks, if it happens either because of the collusion of the bank officials or if it happens because of their negligence or their perceived action of not annoying the customer. So that means that a kind of a tacit appeasement of the customer. It is not. The banks also need to realize that a customer, if suppose there is an account of a corporate entity, every day the transaction of lakhs of crores is taking place. There is nothing like doubtful in that transaction.
But a retiree who is only withdrawing rupees 10,000, 15,000 per month, and suddenly from his account 50 lakh, 70 lakh, 1 crore is being released. Why your AI operated, there's some app in the bank will not peep alarmingly that this That's why transaction need this to be note says, rechecked. I understand that. That's why this note says on average, but about 75% is successful. So where it has not been able to work for a variety of these reasons, I think RBI will address that question. Because we hope that they don't invite a direction, and if the RBI can introduce some. No, morning I had It discussions has with to be a very high courts. robust mechanism. This definition of suspicious transaction is the central point for consideration by the banks, whether they are private financial institutions or public sector. Have the circulars as to what is the suspicion. Yes. It's a huge network that has developed over period of time. Mr. Attorney, So on the this- mule account that are problem is the banks are more into a business mode, and naturally so, with ideas of profit earned. And in doing that, what they are becoming, either innocently or maybe connivingly, the platforms through which there is a very swift and seamless transmission of the stolen proceeds of crime. You see, your report says 52,969 crore to be misappropriated from April 2021 to November 25. but if you not see the drop in now after This is more the than- past 6 months, This is more than the budget of several I'm states. talking in terms of the ability of the various banks. I've seen the curves. So it varies from bank to bank. In some banks it is completely, it has dropped down considerably. But Yes. Mr. Attorney, that is where the central bank Exactly, is the exactly. nerve center. It needs to give points to the banks which have better reporting compliance. We cannot predict policy, That- but it's certainly. for them to formulate Certainly not. safe policies. In their over anxiety of making business, they must understand they are trustee of this money. The people have deposited it only because they have trust in them. And if that trust is defied, I saw some information in the morning between private banks and PSU banks. Some private banks also have been failing regarding their commercial, concern. So it all depends on what instrument, or probably universal. Their annual reports show only profit leverage. They do not show compliance leverage. Some PSU banks score a high Being on. compliant is not shown. what is happening is that these banks are, in due course of time, they are becoming a huge liability on the public at large. The courts have become their recovery agents. They lead into granting recklessly loan amount to these fraudsters. That's a story. All the so-called. That's a different story altogether. And then you have NCLT and a battery of the quasi judicial system only to recover money for them. Why? Yeah. They should be punished. They should be in That's fact put behind the bar if they are indulging in this kind of thing. Their managements. That story will certainly take into account. Now they don't care to even check these transactions. People are high and No, dry. I'm sure with the RBI getting into the matter and then developing. This is the professionalism or quality of banking which they are showing. Then there is something inherently wrong with their way of functioning. Look, and where the RBI itself has shown some of the banks to be negligent. The RBI ombudsman should necessarily then consider a victim's petition in light of that negligence on where should the liability lie. But that is not being done, my lords. Today, the victims are not too clear about where their remedies lie. Therefore, if there is a direction to the RBI ombudsman to entertain. Why, Madam RBI Ombudsman, whenever this suspicious transaction take place, see, our country, we are so advanced in technology. Yes. First of all, you have to have only AI based. They don't require extra staff for it. What they require is only an app, which will detect that this is the trend of the transactions in a particular account. You are not closing that account. You are only stopping it, only for re-verification. That's right. Immediately from the bank, a message should go to that here is alarming message. And simultaneously, most important thing is that message must go to the nearest cybercrime police station. That's happening. All that SOP takes care of all of that. SOP takes care of each one of these minor details.
kindly turn to page 52 of the report. Every suspicious transaction Yes. must be reported to the cyber crime police This station. SOP will address all of them. That's why I said once the SOP is put in position, you'll Well, see it will take up after 4 weeks. I have Meanwhile, you just- study all these I'll assets. also have a review. Look, there are two corrections. At H, 1H, the Ministry of Electronics, MeitY, has said that they are developing a portal for reporting complaints under 43. It's not clear why they want to invoke 43. Firstly, 43 is civil penalties. It will have to be 43 read with 66 IT Act. But that goes into hacking, virus attacks. It would just create confusion in the minds of victims. The request or the suggestion was for either a separate portal for digital arrest victims or for financial frauds with clear headings for digital arrest and various other forms of financial frauds, or in the main NCRP portal itself to have a separate vertical for financial frauds and for digital arrest. 43 seems a little bit of a miscalculation there or misapplication. This is work is in progress. That goes into issues of hacking, No. virus attacks, distribution, denial of service attacks. You see, that portal also, to my mind, once you create a portal, then they will shift onus to all the victims. That's That right. you have But not reported. NCRP is already there in that sense then. So why another portal which goes into all the other kinds of cyber crimes? No, What if we read with let's relate to others? make some progress and find out where it doesn't work. All I'm saying is this may be modified to say, let there be a separate. Let us not do it today. Either financial frauds or digital. Give a set of suggestions to him. My lords. And one final correction, my lords, at 2E, my lords had noted about the examination possibility of suspension under 12 AA PMLA. It may also add 106 BNSS, my lords, equivalent of 102, because PMLA may not be applicable. It's covered in the SOP. Cases. Covered in the They're in the SOP. My lords, It's there. Check. since there is a direction from my lords on PMLA, that's We why have directed The other side has also started coming before us. We are afraid of that. that balance is what we are trying to. We had Article 32 saying that this. My lords, that balance is what we are hoping the SOP will bring in. Since consciously BNSS is mentioned. being applied indiscriminately and freezing of accounts taking place throughout the country. My lords. But in a way, 106 BNSS and 12 AA PMLA capture what the Scams Act of Singapore effectively provides for, my lords. So one issue that arose was, do we need an equivalent law of Scams Act? We don't need that. Existing provisions can be applied in similar vein. That can be crossed later on, but Yes. the existing provisions be really given effect. So let us see that what comes out and then what is left out, then we'll see. Examine that part also. We post this matter of, give a date on. And may I request for an NMD date, my lord, since the matter will be heard at The length. turn may or may not come, that's why we are purposely keeping on Monday. My We lord, are not on Friday also. my lords. It will be on Monday. On a Monday after 4 weeks. Immediately after 4 weeks, whichever the earliest Monday, fix it on that date. May well have your lordships leave. Don't file individual matters, you tell the learned bikers or to the learned attorneys, we'll see what is to be done. May your lordship leave also to make a request. Item 36. There's an IA regarding the CAT Bar Association. The Calcutta High Court has virtually said the functioning of the tribunal. Item 36. Items? And one's case. There are two interlocutory applications there. One is IA number 42091. That is for implement in the main CAT Bar Association. Then IA number 42093, where we seek a stay of the High Court's direction. The High Court says the tribunal will not function. And then, in fact, in another matter from Kerala High Court, somebody filed a co-warrantor petition saying members are appointed in terms of the Tribunal Reforms Act will not continue to function. So I probably give the lordship that writ petition number also. I think both these matters should be transferred here. The lordship should hear these matters.
So we will hear that, but why benches are not constituted, Attorney General? Today was the day the tribunals are not functioning. Yes. Both said you will not function. Kindly see the interim order passed by the High Court. 4th of 29, they issued notice, and 4th, So what is the order passed? Let us- there's an order dated 4th of January, 4th of February. Where is that order? Can I hand over a copy of this? Lord, kindly come to page number 163 of my IA application. IA number 42095 of 2026. The High Court directed tribunal should not be functioning. Madam. 36. At page 2 of this order, Just a minute. paragraph Why- number 2. Why the CAT bench is not holding Page- court in Port Blair? Kindly turn to page 2 of this order. The impugned order is page 160. Paragraph 2 at page 2, therefore pending disposal, we direct circuit bench will not function. Wait the order, if you can't clear the files. We handed over a copy of the 4th. Lord, IA number 42095. Kindly, 4th February order, page 2, para 2. The High Court proceeds on the footing merely because the tribal reforms had been struck down. Members appointed to various tribunals will also cease to hold office. Which paragraph? Paragraph 2 at page 2. Pending disposal so and so will not function. We direct the I Only mean, that cannot follow. on the top, it is decided that the circuit bench is honest in the eyes of law. since The High provision Court- in terms of which The High Court proceeds on the premise have been struck down by the Honorable Supreme Court, the time, energy and money spent in proceeding with the matter would stand wasted. Therefore, pending disposal of this issue in the present proceeding, we direct that the circuit bench of Central Administrative Port Blair will not function. Why the High Court? no, this is absolutely against the High the Court may just explain. Constitution Amendment of 323A and B of the Constitution of India. And our larger bench reason also there in terms of the L. Chandra Kumar judgment reported in 1997, 2 SCC page 261. The L. Chandra Kumar said all So the the effect of, if at all the effect of the judgment of this court is Yes. that instead of 4 years, their tenure will be 5 years. That's right. Yes. Therefore, the question. Assuming. You're right. So that means that they will rather continue. rather than Yes, discontinue. can you clarify this in a stay of this order? Exactly. madam? That's the most pragmatic way of looking at it. Say, having been brought to our notice, Yes. the matter by learned counsel for the petitioner, Bar Association, as well as by learned Attorney General for India, we stay operation of the order dated February 4, 2026, passed by the Division Bench of the High Court at Calcutta, in bracket circuit bench at Port Blair, in MAT/5/2026, area number 7, serial in order set. Consequently, we direct the chairman of the Central Administrative Tribunal Yes. to depute the circuit bench Yes, madam. at Port Blair We're supposed to commence today because of the stay order. forthwith to enable that circuit bench to hear the matters Yes. on day-to-day basis. Would it be in order for us to transfer these petitions here so that I find, as I said, Kerala High Court is entertaining Yes. certain petitions. Therefore, we're going to have problems all over. Since the matters reforms of different tribunals is pending consideration before this court, we deem it appropriate to transfer MAT
in Madras Bar Association says the appointments prior to 2021 will continue. That appointments will not. But who's the formal appointment? In this regard, we have used para 155 of the recent judgment of this court in so and so, so and so. So, having regard thereto, we deem it appropriate to stay operation of the order dated 4th February 2026, passed by the so and so, so and so. वो जो पहले लिखा था. Next paragraph. We also deem it appropriate, since the matter of the reforms in tribunals is pending consideration before this court. M80/5/2026 pending before the High Court at Calcutta. Circuit bench at Port Blair, This is before the circuit bench only. which is pending before the circuit bench at Port Blair. Calcutta High Court, circuit bench at Port Blair. Before circuit bench at Port Blair. As also which is the matter in Kerala. There is a writ petition number 46504 of 2025. I'll give the list. Are ordered to be transferred to this court. Transferred to this court. But till such time, I also pray before your lordships. We request the other high courts, we request all the high courts not to entertain petitions with respect to the constitution, continuation or composition of the tribunals of the state, national state tribunals, to the extent the issues are pending consideration before the state. But I also pray one submission before your lordship, the High Court overlapping the jurisdiction of the tribunal entertaining. We have said, sir, we have said the. Grateful, my lord. Don't want to. But both I application may be allowed, my lord. Yes. I also find on. Service matter that the High Court is justified in entertaining it. The only thing is that issues are pending before us. Therefore, we don't want any parallel. Yes, yes, my lord. It is not that the High Court is without jurisdiction. Can you fix a specific date, my lord? Any date, lordship, can be fixed, my lord. What is left, otherwise we have transferred the case better and we set aside the order dated. That's right. We That's set aside the order dated 4th. That's right. Matter, and Transfer allowed. Yes, yes. so then list on so and so date after transfer, after 8 weeks. Grateful, my lord. All right, thank you. Enough. Grateful, my lord. Yes, next item. Now, the pure matter. Mr. Diwan. Yes, grateful. Present report. So she's going to not make that submission back that's up your change. You can't hear, sir. Just a minute. Wait for the turn, please. Which item are you referring to? Which item number are you? I'm in 40. I was in 40.2 where I had handed over. My friend is talking about 40. Mr. Diwan is 40.2. I'm 40.1. I think Mr. Diwan was on his legs last time. I thought Mr. Diwan could start. Just a moment. Before that, this is the sufferings, the harassment on the ground of non-citizen. How election commission accepting such objections? Your assistant, Mr. Devan? You're with him? You complete that list. Someone objecting to that, We have already pointed out last time, even without arguments, we have told them to rectify it. 500 people
Wait for a minute. Then let us advert to the last order what we passed and let us see what is the compliance. Because the last order is on 4th of February 26. Fourth paper, that's it. Your Lordship was pleased to issue notice in certain writ petitions. And thereafter, Para 5, I think, Mr. Diwan. Para 5. yes, para 4 and 5. Yes. Oh, para 5 is only for listing the other matter, then where the main order. No. There's the 3 petitions which are captioned, where your Lordship was hearing us. January. Just above para 4. January. There were these directions, there were certain observations your Lordships had also made. So if I may be permitted, just continue with that note. I'll bring your Lordships up to date with the further developments that have occurred over the weekend. And we'll just make our short submissions. That no application for judicial is being taken unless the applicant discloses own identity and address. And the Crown cannot citizen. Sir, if all of you will start arguing together, then we'll not be able to hear. One by one, we will hear all the matters. Yes, Mr. Diwan. Yes. Now, Manoj, may I just request the court to take up? It just being consecutive. 14.6 is the repeat. An organization called Sanatani Sanskrit. Filed an IAL, including certain, praying for certain beliefs, which I think respectfully deserves your Lordship's attention. My lords, Diwan go on. my lords, this petition, I appear for the state. Yes. This is supposed to be a public interest petition. That's correct. This is an organization that takes care of temples. What interest they would have in overseeing an election is a moot point. But that's the first point. That's the first point. Persons who go to and the temples second also point- go to polling booths. to Yes, vote. of course. Yes. Why My lords, and the aversion second for point, temples? may I just say Why this? this aversion for temple? No, may I just also, That's not the right way. may I also just say this, my lords? But sir, Your lordship's Let- last order. Problem is that in none of the matters we are permitting petitioner side to argue. It is happening there with Mr. Diwan also, it's happening with Mr. Giri also. Let us hear one by one. Yes, We are, that's One thing, my lord. we are not shortage of time, we will hear. Mr. Giri, what is your matter? Item number 40 was our matter, my lord. Well, item number 40. There are certain problems which are happening every day, my lord. We are trying to draw your lordship's attention. See, if you people will not maintain discipline, then you must know the nature of your Chief Justice. I will throw out all the matters, will adjourn the cases and will stop the hearing. If this is the way of you people. Where will you go, my lord? Interrupting, we are hearing concept for the, we are starting the argument, somebody starting speaking like this. Is it the way to argue in court? Are you sitting in a grain market or you are in court number 1? I just request the court master to hand over that note. We have given it last time as well. Justice Acharya, we have given extra copies also today. Where is that note? Yes, it was given last time, but we've given furnished an extra set as well. This was the note which was circulated on the 4th of February. I think I'll just mention 2-3 things and then rapidly try and just make my points. You may have a marked copy from the previous occasion. You may. But in any case, this one is a fresh. So, Manoj, may I just, your Lordship has that cover sheet? Correct. So this, Manoj, I just want to apprise Justice Sanjaria on 2-3 points. Yes. We had, yes. My brothers are not here. Just very, very quickly, there's a, as your Lordships know, there's a special intensive revision of the electoral rolls as far as West Bengal is concerned. This case essentially deals with that. There is a time that process will end on the 14th of February. So there is tremendous urgency, my lords, with respect to the specific directions which we seek. There are 4 or 5 heads under which we will be making our submissions and suggestions. On the last occasion, on 4th of February, there were certain observations which were made by the bench, and we therefore, pursuant to that, have handed over. I'll bring your lordships up to date on that. That's the general conspectus. There's just 2-3 figures I want to give your lordship. Yes, The first is, note. sorry. Yes, but the first figure, which is actually not in my note, and which you may just note, is that the draft list, the draft electoral roll, which was published,
has approximately 7.08 crore electors on it, the draft list. Please note that figure. The second figure is that out of these 6.75 crore, I'm sorry, Approximately 7. approximately 7.08 is the draft list which was published around the 16th, I think, of December 2025. Out of these 6.75 crores, approximately 6.75 crores are mapped. By mapped, what it means is that each of these electors was mentioned in the 2002 list, so they are mapped, or they were identifiable through some family member, etc., some relation in the 2002 list. So 6.75 are mapped. Now, we are really focusing on this particular 6.75, sorry, and just to indicate, 32 lakhs were therefore unmapped. 32 lakhs were unmapped. I am primarily focusing on the mapped, and my first submission which we had made last time was that 1.36 crore of the West Bengal electors were found through a process which was known as logical discrepancy. Your Lordship will recall that. So that was a computer program which they ran. Where is that order where we dealt with briefly about this mapped, unmapped and logical discrepancy? Yes, Your Lordships have dealt with it on the 19th January order. 19 January. If Your Lordship has 26838 IA. IA 26838. Which page was it? IA 26838. Which page was it? Page 30. 40 points. Your Lordship has it, page 38. 19 January, para 2 of the order. Yes, may I just place it? It appears that approximately 1.4 crore individuals have been issued notices for the purpose of document verification. These notices are broadly categorized into three parts, mapped. That is the category of voters who are linked with the 2002 SIR. Two, unmapped, the category of voters who are not linked with the 2002 SIR. And three, the third category involves logical discrepancy accounting for approximately 1.36 crore voters. Now, just a pausing here, these are all mapped. 1.36 crores are all mapped. The documents brought on record by the parties indicate that within the category of logical discrepancies include, inter alia, a mismatch of the father's name, a mismatch of the parent's age, a difference in the parent's age of more than 50 years, a difference in the grandparent's age of less than 40 years, and those having more than 6 progeny. With a view to enabling the persons who are, as of now, included in the category of logical discrepancies, we deem it appropriate to issue the following directions. The names of the persons figuring in the logical discrepancies may be displayed in the Gram Panchayat Bhavans, public places in every taluk, and block office in every taluk subdivision, as well as in the ward offices. 2 persons likely to be affected are permitted to submit their documents and objections through their authorized representative. Such an authorized representative can even be a booth level agent. There shall be an authority letter in favor of such representative, whether signed or thumb marked, and documents and objections may be permitted to be submitted by the Panchayat Bhavans or block offices. The Election Commission of India shall issue instructions for providing an additional 10 days time from the time of displaying the list in the Panchayat Bhavans and block offices to all persons who have not yet submitted their claims, documents or objections to do so within the extended period. The state government shall provide adequate manpower for Election Commission and the state elections for deployment of Panchayat Bhavans block offices to handle documents, objections and hear persons likely to be affected. In this regard, we direct the district collector to meticulously follow the instructions issued by the Election Commission of India or state government for deploying adequate staff and forces to ensure smooth functioning. The Director General of Police, West Bengal, Superintendent of Police, Collector are instructed to ensure that there are no law and order problems at the location and that the entire activity proceeds smoothly. All affected persons may, in addition to being given an opportunity to submit documents, materials or objections, also be heard at the time, either in person or through the authorized representative accompanying them for the purpose of making an appropriate decision, and the official will also receive the documents at the hearing, may also certify the receipt of the documents and the conduct of such a hearing. This para 10 is important. The Madhyamik class 10 admit card, which discloses date of birth of the candidate, may be submitted as part of the Madhyamik pass certificate during the hearing. Your Lordship. Well, my brother will now. Yes, now Your Lordship, I'm very obliged. Yes, absolutely right. So, my Lord, this was the background. Now, my Lords, I'll just go to my point by point. Now, if Your Lordship just takes up my note, please just go straight away, if Your Lordships would, to page 4 of the note. Page 4.
Yes, your lordship has, sorry. Yes. Submission Yes. para 7. Yes, paragraph 7, right? So now this was the first set of points. A majority of the logical discrepancies, more than 50% of 70 lakh, are cases of minor name mismatches or spelling variations. For example, Roy and Ray, Ganguly and Ganguly, Datta and Datta. A sample set of discrepancies is enclosed at page 8. Now this, my lords, we had projected on the last occasion. Your lordship may just go to page 8 of the note. Yeah, 50%, my lords. So if you read your para 7A, Yes, 7A. conjunction with para 2 Roman 3, Yes, our order of 19 January, yes, that means out of approximate 1.36 crores, yes. 70 lakh people are those where this mismatch or some. On names. Typical. And these are mapped individuals. My lords, So please. last time, if Yes. you recollect, last Yes. time we said that Yes, because of the known availability of sufficient manpower, yes, the election commission was compelled to take up persons from the outside the state. yes, special That officers, yes, micro yes, something, yes. observer, Micro observers, whatever yes, it is. yes, But during the course of hearing last time, yes. We verbally, indicated that we would. Yes. We have given them the particulars of 8,505 officers. We've arranged it, and I'll just hand over, no, just give the note. because Just what the will note. happen is Sorry. that suppose a person from Delhi. Yes. Or Rajasthan or Punjab origin, suppose he goes there. Yeah. He will not be able to understand this mismatching. Yes, so issue. that's one thing. And the second element is, of course, also, my lords, on respect of jurisdiction, which we'll come to. But if your lordship just takes up this supplementary note, which I've just handed, just to respond to the, yeah, just give this. This is exactly to answer your question. Give it to the other side. Give it to the other side. Page 6, my lords, page 6. Please go to, yeah, this is the email of 7th of February, which was on Saturday. In terms of the observations made by the Honorable Court during the hearing of the captioned matter on 4th of February 2026 and under instructions of the government of the state of West Bengal, please note that West Bengal is ready and willing to make available 8,505 number of Group B officers. This mail is being sent on 7th February. Yes, it was on the weekend, my lords. It was on the weekend, but we had to get the available officers. All the particulars are given. Because we have not burdened the record here with the individual names, but they have been supplied with the individual names. Have you sent the list of these 8,000 something? Yes, yes, yes. Have you received this list? Yes. No, my lord, your lordship will see the district-wise. In the same note, kindly see the next page. Yes, the next page. This is what they say the detail. District-wise indicative list of number of Group B officers who can be made available, and we've particularized the names. The names are given and were sent. I'm afraid, my lords, no names were given. This is all that we have received at 12:30 in the afternoon on Saturday. See, because how, that is the whole problem. Yes. The officers with their full nomenclature, designation and particulars. Yes. The names will have to be sent, then only they can take them temporarily on deputation, kind of. Yes, yes, That is yes. statutory deputation. That will be furnished. We've given the particulars because we asked them kindly confirm the same at the earliest, whereupon the requisite particulars of these officers shall be shared. Only number is given, not the names. No, the names are fully compiled. If your lordship sees the email at page 6 of this note. Of which Kindly confirm the same at the earliest. So we furnished the district-wise particulars and we said that you please just confirm whereupon the requisite particulars of these officers shall be shared. For further action, so they can be immediately deployed, my lords. These are all made available. Yeah, you give it to them. Never made available, my lords. They want it. Sorry. See, we don't want any dispute on facts. Yeah. Because then we will have to ask the chief secretary to file an affidavit that has he sent the names to the, because commission says. No, my lords, I am told that we were awaiting the confirmation. The names are compiled and they are ready, district-wise and designation-wise, as your lordship indicated. Group B, all Group B. They are all Group B. Till 12. Yeah. The mail is being sent around 12 o'clock. Yes. The names are not. The advocates to the advocates. I for the government, the lordship wants the numbers which I can offer for this. Micro observers. No, but What the numbers? Singhvi, It's not micro observers. Dr. Singhvi, it's not micro observers. you know, state government officers who are supposed to be sent. Yes, so therefore, one is Group B officers. And ideally, on 4th February, when a statement is made before us. Yes. On 4th itself or on 5th itself, they could be sent the names so that these are the officers. Some confusion. No.
Because we took a little time to compile the names. The state took a little time. By the time that then these advocates sent it across. But even till today, the list has not been sent. Names The have not list been is sent. available, my lord. We The send list them is- from AR to AR to It available. confirm. Just note two things, Bulus. Mr. Diwan, there is a Yes. difference. If you will see the scheme, Yes. not the names available. It's the question the officer will have to go and report to the district electoral officer or the state election commission. Because the request was that the request was that you please confirm to us and we will immediately provide the particulars because the only. We were not required their confirmation because this was the statement made before us during the course of hearing. Yeah. So you were only supposed to comply with what you said before us, sending the names of 8,000 plus whatever officers you want to send. Yeah. That here are the officers in terms of the observation. All right, so we'll As furnish rightly that. mentioned in Yeah, the. we'll immediately furnish the list. There's no problem. 2 minutes. Number one, this is the entire list. I don't want to load this here before the court. This is the list. But The list were not supposed to be sent through the court. It no, was Malas, it's not. It was Malas, that explanation I'll give. But just see the note of 2 pages for a minute. Malas, they are saying that they didn't know about it. Just give that note. Please give it for madam. Please give this note first. Madam, this note. I'll just take 2 minutes for this. Because impression is given that we were not ready with the names. My lord wants Malas Gazette Class B because the earlier It has to be because unless you will give the details of the Correct. officer. Correct. Now, just give me 2 minutes on this, please. Just come to para 5 of this note. I just take a few minutes on this note and then I'll tell Lordships. Yes. Till 4th of February, I have deployed rather, 80,681 BLO appointed by the ERs in terms of ECI notification, the rejoinder, etc. Forget it, I've given the actual pages. Where BLOs would be appointed at the first instance among any Group C and above regular serving employees of the state government enrolled as an elector. 8,524 ARROs appointed by the ECI with a notification dated 29th